Hello, welcome everybody. It's a pleasure for me to be with you today, and I'm proud of streaming our event, Solid Edge University 2023 from Mexico City and for all Latin America. We're so happy because we're the first Latin American country that organizes this event in a hybrid way. And para poder clarificar cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo. Y nuevamente, agradecerles a todos los que se encuentran de manera presencial aquí en el evento y de manera virtual. También tenemos más de 100 asistentes a los cuales les agradezco mucho el tiempo, el interés y esperamos este evento sea de su agrado. Hoy en día escuchamos temas como digitalización, industria 4.0 y por ahí me han dicho muchas veces que el futuro no se puede predecir. Bueno, pues yo no estaría tan seguro y van a ver a lo que me refiero a lo largo de esta presentación. Nuevamente un agradecimiento especial, tenemos al equipo que liderea toda la parte del portafolio de Solid Edge a nivel global, quienes estarán también dando algunas presentaciones. Tenemos casos de éxito de compañías muy importantes y también algunas alianzas que se han generado para poder impulsar y desarrollar el crecimiento de las compañías mexicanas. Ese es el caso y quiero hacer un agradecimiento especial a la compañía Kraus Maffei. Nos acompañan algunos integrantes, Nuria González, representante de ventas, Fernando Torres, en la parte de servicios, Alejandro Rodríguez, el director comercial, y el vicepresidente Manuel Galicia, a quien quiero pedir que por favor me acompañe en el estrado para poder dar unas palabras de esta alianza. ¿Cuál es el objetivo de esta alianza, Manuel? Buenos días y muchas gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Galicia. Como bien dijo Franco, soy vicepresidente de Digital Service Solutions en Kraus Maffei de México y Latinoamérica. Bueno, mi posición está muy relacionada con el tema que tenemos alianza con Siemens, que es la digitalización, ¿no? La digitalización hoy en día forma un papel preponderante en la industria. Nuestras máquinas hoy en día están ya conectadas, digamos, a la red y por eso tenemos esta colaboración con Siemens para agrandar esa posibilidad de soluciones digitales que tenemos en la industria del plástico, que es a la que pertenecemos. Nosotros en Kraus Maffei, nuestro eslogan es que somos pioneros en el plástico, ahora somos pioneros también en la parte digital y qué mejor que hacerlo al lado de un colaborador como Siemens, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y bienvenidos, que disfruten el evento. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Y pues bueno, aprovechando, qué mejor esta colaboración, el compromiso que tenemos con la industria. Y bueno, queremos extenderte este reconocimiento gracias. Y nuevamente el agradecimiento por todo el apoyo y principalmente el compromiso excelente. Gracias, Franco. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar con la sección ya de presentaciones y para lo cual quiero también invitar al estrado a John Fox. Él es nuestro vicepresidente de marketing, el cual, pues bueno, ustedes empezarán a ver, está encargado de poder hacer esa conexión entre las necesidades de la industria, que cada vez son más complejas, las soluciones que tenemos y cómo poder proveer los beneficios justamente a nuestros clientes. Entonces tenemos un mensaje de bienvenida, para lo cual, John, por favor, acompáñame al estrado. Thank you. Welcome to Solid Edge University. Those of you in the audience and those online. As Solid Edge customers, you're part of a global, growing, vibrant community, and I think there's never been a better time to connect through events like this and through our online forum. Today's event is all about digital transformation.
Studies show that manufacturers who embrace digital technologies to transform their businesses are both successful and better able to compete. That means moving beyond mechanical design, not just mechanical design, but electrical design, simulation, things like artificial intelligence, augmented reality, cloud-based collaboration. Companies who embrace these technologies are able to lower costs, move faster, be more agile, and beat the competition. So I think you'll learn a lot at today's event. I'd like to say one of our missions with Solid Edge is to take all the investments in the vast technology portfolio of Siemens and democratize them, make them more affordable, make them easy to use, and do that through the Solid Edge brand. As I mentioned, it's all about digital transformation. Richard and Dan will be talking about why you need to digitally transform, and more importantly, how to do it. Talking mainly about our best Solid Edge yet, which is Solid Edge 2023. And then we'll have some of our most innovative customers here in Mexico talking about their digital transformation journeys and offering advice and tips, which I think will be very useful. So please enjoy the event, and thank you again for attending. Thank you very much. Muchas gracias, John. Y bueno, ya escucharon ustedes, habla de temas de diseño, manufactura, simulación, innovación, y realmente pues podríamos estar hablando de esto horas y horas. Pero qué mejor que invitar también a un experto en temas de digitalización e innovación, que es el ingeniero Miguel Pires. Él es el presidente del Comité Nacional de Innovación, con más de 25 años de experiencia liderando en la industria nacional para poder justamente desarrollar relaciones entre las cadenas productivas y los planes estratégicos de gran visión. Entonces, Miguel, por favor, si me puedes acompañar para ilustrarnos en temas de innovación y digitalización. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Siemens, muchas gracias. Bienvenidos todos. Sé que estamos en toda Latinoamérica y es un orgullo representar a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Antes de empezar, quisiera dar una pequeña referencia de quién es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, llamada Canacintra. Somos la cámara más grande de Latinoamérica de empresas de manufactura. Tenemos aproximadamente 50,000 empresas que conforman a nuestra industria. Esas 50,000 se dividen en 14 sectores productivos, metal mecánico, químico, médico, y 14 en total, y 104 ramas específicas, donde agrupamos empresas con especialidades muy puntuales. Y tenemos 75 delegaciones alrededor de toda la República Mexicana, donde ejercemos precisamente procesos para mejorar la vida de la industria nacional. Bueno, y en ese sentido, déjenme platicarles un poco cómo se conforma esta industria nacional, dónde está la industria y de qué tamaño es. De acuerdo al INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 98% de la industria son micros y pequeñas empresas. El 0.2% son las grandes y las medianas es el resto. Es decir, en Canacintra, que tenemos 50,000 empresas, más o menos 100 son grandotas, pero grandototas, que están seguramente completamente digitalizadas. 500 son medianas, que deben de tener bastante proceso de digitalización, pero 4,950, que son las micro y pequeñas, no están digitalizadas. Difícilmente tienen internet y muchas no tienen computadoras. Son pequeñas empresas que tienen procesos de manufactura. Algunos son talleres metalmecánicos, talleres de diferentes cosas que permiten conformar la oferta que tiene la industria nacional. Desde Canacintra estamos tratando de que las cosas cambien, de hacer que estas empresas se digitalicen y tengan capacidad de competir a nivel global.
Mi nombre es Miguel Pires, como bien decían por acá. Mi responsabilidad es el Comité Nacional de Innovación, la Red Nacional de Innovación que tenemos en Canacintra y nuestros nodos de innovación que están encargados precisamente de llevar esas capacidades y esas características a las empresas. Y hoy vemos con mucha alegría que con Siemens vamos a poder lograr hacer esto. Déjenme les platico cómo. Hoy tenemos en México un fenómeno muy importante que es el nearshoring, como ustedes lo saben. Llegan de todo el mundo empresas para poder competir en el mercado del libre comercio que tenemos entre Canadá, Estados Unidos y México, que es uno de los mercados más grandes del mundo. Las empresas vienen de diferentes partes, se instalan en México, arman sus plantas y empiezan a producir. Seguramente en año y medio, 2 años tendremos capacidad de recibir esa manufactura de esas empresas que vienen de China, de Alemania y de todo el mundo. Pero las necesidades hay que cumplirlas ahora, las necesidades del mundo para poder cambiar la manufactura en China y traérselas a esta parte del mundo, hay que hacerlo ahorita. Y déjenme decirles, de esas 50,000 empresas, la mayor parte de ellas tienen una capacidad ociosa productiva muy grande. Es decir, seguramente tienen un turno, más o menos al 80%, y tienen 2 turnos libres del 100%. Es decir, tenemos gran capacidad de producir entre las pequeñas empresas. Ahora, 45,000 empresas, que muchas son metalmecánicas, plásticas, todo es un conglomerado enorme. Somos como un enjambre de abejas que tienen la capacidad de producir lo que sea necesario. El problema es que estas pequeñas empresas no tienen tecnología. No están pensando en que compiten con el mundo, piensan que el mercado es local y no global. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas pequeñitas empresas para que puedan manufacturar homogéneamente, para que tengan la capacidad de diseñar, para que tengan la capacidad de manufacturar correctamente, de comunicarse, sincronizarse y trabajar en conjunto para atacar ese mercado? Ustedes imagínense, un ejemplo, hicimos una alianza con una empresa que se llama Newell Brands, que es muy grande. Hoy tienen la necesidad son 10 millones de licuadoras. No tenemos una empresa en México que pueda hacer 10 millones de licuadoras, pero tenemos no sé, 8 o 9 mil talleres metalmecánicos que pueden hacer todas las piezas pequeñas, sincronizarlas y fabricar sin problema estas 10 millones y muchas más licuadoras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente a esas pequeñitas empresas que no tienen ni computadora, hay que ponerles internet, hay que ponerles un software as a service a través de Siemens para poderles dar esa capacidad de sincronizar su producción, sincronizar las órdenes de compra, homogeneizar lo que estamos fabricando y entonces atacar. Y en lugar de tardarnos 1 año y medio en empezar a generar economía, en 3 o 4 meses podemos estar respondiendo a esa necesidad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Tenemos la fortaleza como país, tenemos la fortaleza como industria, no estamos automatizados. Tenemos que hacerlo. ¿Y cómo? A través de alianzas. Y para nosotros la alianza con Siemens debe de ser muy importante porque no solamente nos va a dar el software, no nos va a dar las cosas, sino también nos va a ayudar a entender cómo se hace. Bien, si esta pequeña empresa que les digo quisiera comprar una licencia regular de Siemens, pues le va a costar trabajo desembolsar 15, 20 mil o 5 mil dólares para una licencia. No va a poder. Comprar un equipo de cómputo necesario para poder operar este tipo de software que tiene una gran necesidad de procesamiento, tampoco va a poder. Pero ¿qué les parece si eso lo ponemos en la nube? Lo hacemos software as a service, es decir, que cada vez que el empresario necesite se pueda conectar para sincronizar, para poder tener su sistema de diseño a través de una pequeña computadora que no tiene que tener gran capacidad de proceso porque todo eso está en la nube, a través de una línea dedicada de internet que le cueste poco, pero que pueda sincronizarse y meterse en esto y pueda obtener contratos para poder generar esa manufactura. Esos contratos le van a dar el recurso necesario para empezar a procesar automatización y entrar a la industria 4.0. Pero también le va a costar mucho trabajo contratar a alguien que está capacitado para hacerlo y subirlo, porque 40, 50 mil pesos que le va a costar esa persona no los va a tener en este momento para hacerlo. Pero Siemens nos dice, yo te doy una beca, te preparo a tu gente para que sepa manejar esto. Entonces le damos esa capacidad también a la empresa y le cuesta menos. Lo que hacemos con todo esto es darles esas posibilidades a esas pequeñas empresas para que crezcan. Seguramente va a ser un mercado muy importante para Siemens en el futuro, ya como empresas medianas o grandes que se vayan a convertir. Pero si queremos inyectarle a un país como el nuestro capacidades, tenemos que digitalizarlo, porque solamente así van a poder competir de manera global. Como estamos ahorita no podemos competir. Por eso consideramos que una alianza de este tamaño con Siemens,
una alianza de ese tamaño con la universidad de Siemens en ese aspecto de poder capacitar a nuestra gente va a ser definitoria para el país. Estoy seguro que en un año, que tenemos por aquí otra vez, les vamos a platicar cuántos miles de empresas están hoy trabajando en el mercado internacional. Ahora, déjenme decirles otra oportunidad. Siemens trabaja con la mayor parte de las empresas grandes de este país. Los tienen automatizados, los tienen preparados. El problema es que para poderles abastecer a esas empresas, las pequeñitas empresas no pueden llegar a ellas porque no tienen el software para conectarse. Si nosotros preparamos también a todas esas pequeñas empresas para poder abastecer a esas, es más fácil que a través del software que ya se tiene en conectividad, el proveedor, pequeño proveedor, pueda llegar con esa gran empresa y decirle, oye, yo puedo hacerlo y me puedo conectar contigo a través de los sistemas de Siemens. Entonces puedo diseñar y garantizarte la calidad en el diseño y en la elaboración de los productos. Es una ventaja para mí y tengo gente certificada y capacitada. Entonces abrimos un nuevo mercado. Así como abrimos ese mercado, estamos trabajando desde Canacintra con otras empresas muy grandes, muy grandes en el mundo, que están teniendo la necesidad de manufactura. Pero la única manera de enlazarlos es a través de la innovación y a través de la tecnología. Ese para nosotros es la responsabilidad que tenemos de llevar a las pequeñas empresas esas capacidades. Y por eso hoy le agradecemos a Siemens esta apertura que hoy tienen con nosotros para poder llevar a la industria nacional esto, y estoy seguro que será uno de los mejores temas que tengamos este año. No sé si alguien quisiera preguntar algo, no hay preguntas ni respuestas, ¿verdad? ¿Alguien quisiera preguntar? No hay, me dicen que no hay. Bueno, pues estoy a sus órdenes a través de Siemens y lo que necesiten de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, estoy para servirles y les manda un saludo muy grande nuestra presidente nacional, la profesora Esperanza Ortega, que quería estar con nosotros, pero no, las actividades no pudieron tenerla aquí, pero les mando un gran saludo afectuoso y festeja mucho esta relación que hoy tenemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Miguel, y pues nuevamente estas alianzas, como lo hemos hecho con Canacintra, Crowd Mafei, nos ayudan a poder acercarnos a nuestros clientes, darles la tecnología. Ellos finalmente tienen la innovación, el diseño, la creatividad y son especialistas en los productos, y lo único que hacemos es acercarles los medios para que podamos crecer de manera más rápida, pues obviamente como región. Entonces, pues muchas gracias por esta presentación. Muy amable, gracias. Buen rato. Bien, vamos a continuar, y mencionaban por ahí el ejemplo de las 10 millones de licuadoras, ¿no? Entonces, temas de digitalización, innovación, la pregunta ahora es, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde luego, el portafolio de soluciones de Siemens es muy amplio, que soporte el proceso de desarrollo de nuevos productos de inicio a fin. Y bueno, para ello tenemos diversas soluciones. Es importante mencionar que, bueno, estas diversas soluciones, y cada año se reciben cientos de solicitudes que proponen automatizar tareas comunes, integrar disciplinas de ingeniería o simplemente resolver algún desafío en particular. Importante, esas recomendaciones, esas solicitudes vienen de parte de ustedes, de nuestros clientes. ¿Y cuál es la importancia de esto? Estamos completamente sobre las tendencias de innovación y apegados a los requerimientos del mercado que, pues bueno, cada vez son más demandantes y crecientes. Entonces, para poder platicar un poco más acerca de este portafolio, voy a invitar al estrado a Dan Staples, el vicepresidente de Mainstream Engineering, y a Richard Ronalds, el director de Américas para el desarrollo de negocio, quienes tienen una amplia experiencia, más de 35 años, posicionando, ofreciendo este tipo de soluciones y principalmente entendiendo los requerimientos de nuestros clientes para poder traducirlo al equipo de desarrollo y tener cada vez soluciones más robustas. Entonces, sin más, me gustaría por favor invitar Dan, Richard, si pueden acompañarme para poder explicar las novedades, productos, soluciones y cómo soportar los temas de innovación. Por favor.
All right, well, welcome everyone, and thank you for having me here. It's a pleasure to be here with Richard and all of you to talk with you about Solid Edge 2023. Create, connect, collaborate. Now, before we talk about Solid Edge itself, I want to talk some about Siemens Digital Industries software, the strategy, the vision, and how Solid Edge fits in that picture. There's a lot of discussion these days about digital transformation. And what is this digital transformation? We have automobile manufacturers who are becoming mobility companies, or aircraft manufacturers who are becoming air transport companies. We have people who are asking us to help them develop new business models or manage their software deployments. So you really need to get involved with digital transformation in your company because frankly, if you don't, you risk being left behind. But digital transformation is not just for large businesses. It's also for small and mid-sized businesses and manufacturers. So company industry analyst IDC did a survey around the world of small and mid-sized businesses and said, what does digital transformation mean to you? How important is it to you? And importantly, 72% said that it was a very key thing and they believe it levels the playing field with their larger competitors. But they also dug a layer deeper and said, well, what about digital transformation right now is very interesting to you? And cloud was very often mentioned. 29% of companies said that cloud is a very important part of their business starting today. And another nearly 50% said that cloud will be important within the next year. And importantly, they also pointed out that it's not about cloud as a technology. It's cloud because it's the enabler of collaboration. And that's the key. We'll talk about that a lot today, is collaboration, not only in your business, but between your business, your customer, and your suppliers. So I want to give you a good example of somebody who's already in the middle of that digital transformation. That's a company by the name of Harsh International. Harsh makes farm equipment and hydraulic lifts and other types of equipment. And they've been using a technology we'll talk more about today called accelerator share, allowing them to collaborate more effectively. But again, what does collaboration get you? Well, for them, it got them an 80% reduction in design time. They designed 5 times faster. And importantly as well, it reduced their meeting time. Nobody wants to be in meetings all the time. They reduced their meeting time by 25 to 30%. So let's hear about their digital journey. Harsh International is a manufacturing company in northern Colorado. We manufacture everything from livestock equipment to hydraulic truck equipment. Bob came to me with the idea to create a larger hoist, but one that doesn't have the cylinders swinging underneath the truck. With accelerator share, we could click on it, send it to Bob. It didn't matter if it was over the weekend or he might have been in the office next door looking at it. Those guys would be able to pull it up on their computer and just take a look at everything and say, this part could be a little bit different. And I was able to just bounce back those ideas really fast between all of us. The need for people to be in the same room is not near as important as it was before. Now it's on a computer screen. Everybody knows exactly what needs to be done. As soon as they complete it, you see the result of that right there on the drawing, the 3D solid model I'm looking at. The time you spend addressing that issue is dramatically reduced. Being able to take that hoist from conception to fruition and then on to production in something in the range of 3 to 4 months was awesome. Hitting that market as fast as you can means taking advantage of that market as quickly as you can. That's what Share has done for us. So we love helping companies like Harsh International and your company as well to succeed in digital transformation. One of the reasons we're able to do this is the massive investment we've made over the last several years. More than 10 billion with a B, euro in investment in terms of bringing other companies and other technologies into the Siemens portfolio. Things like Mentor graphics that allow us to do electrical and electronics design more effectively, and many of the others that you see here. And this results in something that we call Accelerator. It's the catalyst for the digital enterprise. It's an integrated portfolio of software services and an application development platform that's going to speed your digital transformation.
And we look at Solid Edge as your on-ramp to digital transformation, the way you get into digital transformation. So Solid Edge is a complete portfolio of products, so not only mechanical design that you're probably very familiar with, but also electrical design, structural, additive and subtractive manufacturing, the capability to make great illustrations and online web content of your Solid Edge content, and data management and collaboration to pull that all together. We're going to talk a lot more about that today. So think of Solid Edge as your on-ramp to digital transformation. Now, it's not just about small and mid-sized businesses. We help companies of all sizes, some of the largest in the world. Here you see Chantiers d'Atlantique, largest cruise ships in the world designed with Solid Edge. These are big, complicated problems that we're solving for our customers, and we can solve for you as well. So what about Solid Edge itself? Our best release ever, Solid Edge 2023. Let's dive in and talk about it. We're going to use in our spotlight today a company by the name of Yanu. We're going to be using their data to demonstrate some of the capabilities of Solid Edge. Does anybody know what this product might be? Anybody in the room can think of what this might be? You've probably never seen it before. It's a fully automatic bartender. When you step up to it, it will recognize your face, it will know the type of drink you like, it will prepare that drink for you, and it will prepare the bill for you. Fully automated start to finish, really relevant in today's environment. And we want to thank Yanu. So as we talk about this, we're going to be talking about Solid Edge 2023. We're going to talk about a lot of things. We're going to talk about Accelerator Cloud and Software as a Service, or SaaS. We're going to talk about things like advanced PMI, or the capability to move the intelligence into the 3D model. We're going to show you things like Kanban boards to keep track of your daily tasks. And in the core of Solid Edge, things like simplified modeling workflows, or improved interoperability with the rest of the Accelerator portfolio. So many things to talk about today. We're only going to be able to talk about some of them. I encourage you to go back to your business after the session today and learn more about Solid Edge 2023. Now, we've had Solid Edge deployed for several months now, as well as we had beta customers who come and work with us and test the software. And you can see the results are dramatic. The improvements are immense, completing things with higher quality. Franco at Fioroni Group. Or in Solid Edge 2023, the everyday features. We spend a lot of time on those things you use every day, and Zohar certainly has seen the difference there. So let's start by talking about Solid Edge SaaS. This is something you may not be familiar with, but it's cloud connected and allows you to collaborate more effectively, both within your company and with your customers and suppliers. So let's break down, what do we mean by Solid Edge SaaS? Well, of course, we mean the things you're already familiar with in Solid Edge, 3D modeling and preparing products for manufacturing. But there's so much more to Solid Edge SaaS. For example, data management and security, scalable to full Team Center PLM, secure cloud storage. But what else? Because you have a lot of power in the cloud for computing, we can also do augmented reality, the ability to, say, through your tablet or iPad, view your product in the context of the real world. Or collaboration itself, that single source of truth, but not only do you have the single source of truth, you're able to collaborate across your enterprise or between other enterprises. And mobility. This is not something that necessarily just runs on your desktop. Anytime, any place, anywhere. And finally, something that's new is called value-based licensing. We recognize that many of you want to access our portfolio, but perhaps you don't need something all the time. Maybe you might use simulation this week, but you might not use it next week. Or you might do some point cloud visualization this week, but not next week. With value-based licensing, you can choose what you need when you need it. And you'll see that all as part of Solid Edge SaaS. Richard, tell us about it. Thanks, Dan. As Dan mentioned, Accelerator Share has been upgraded again this year for 2023. New Kanban boards, the ability to quickly collaborate with not only colleagues, but your customers, as well as suppliers. Very quickly on an online, simple to use tool, the ability to schedule events or schedule processes that you're looking for. And you can track it very visually using this type of methodology. You can see the panels here. It's very easy to use, it's very convenient, and it's available through the Solid Edge SaaS product.
And it's available for not only you, but you can also allocate copies to your customers, your colleagues, as well as your suppliers. Schedule tasks. You can also look at and manage that process effectively. So that allows you to very quickly identify where you're at in the process and be able to adjust it as necessary, drag and drop. You'll look in here at things that they're able to do. You can read in a variety of different type of file formats, whether it's native Solid Edge files, NX files, SolidWorks files, Word documents, Excel spreadsheets, PDFs, you name it, you can look at it here and visualize it inside the product itself. Dan? Thanks, Richard. So there's a lot to see there. I invite you to explore Accelerator Share and Solid Edge ZAS in a lot more detail after the event. But as Richard was pointing out, there's a dashboard, and in the dashboard you can really keep track of your entire project and how things are going with your different engineers. The Kanban boards are very, very handy. So this is a task that I have to do. This is a task that's now moving into the next state of it's been completed and so on. Keep track of your work. And a great way to search. We're all used to using shopping sites and a way to narrow down the products you're looking for. The same kind of thing exists with Solid Edge ZAS and Accelerator Share. Now it's important to understand that this isn't necessarily only a Solid Edge thing. All of the digital industry software portfolio is enabled with this capability of Accelerator Share. So over 2,000 Siemens software products are enabled. And this means you can collaborate not just in mechanical design, but across all of the different design disciplines. And it comes with 500 gigabytes of cloud storage. And the more seats you have, the more cloud storage you will have in addition to that. Next up is mechanical design enhancements. We call this click less, do more. We're always working on the core of Solid Edge and making it more productive for you. So let's take a look at a few things there. Thanks, Dan. We're going to show you a very quick overview. Obviously, we can't go through everything, but one of the first things you're going to notice here is the new interface. It's been revised and updated and reflected. It's consistent across all of DISW products. We've incorporated a new left-hand side menu structure, so you can view things very quickly. We also have context-sensitive help, meaning the ability when you're looking at a product or you're looking at your commands, it has that knowledge to go in and know what command is associated with what you're doing. The ability to rapidly change and identify product or changes in, like for this case, we're looking at changing the surface of this or picking materials. We've greatly enhanced the capabilities of our material libraries. Thousands of selections, drag and drop. We've enhanced the user interface. That capability to quickly predict what products or what commands you're going to be selecting and be able to use it very quickly with the right mouse button. Drag and drop capabilities, as well as the simplification, making it very easy to complete your tasks in an efficient manner. So you notice here you can actually select it, right-click it, and it gives you the commands that are associated with what the function you're doing. So that's been greatly expanded as well. The ability to, this is typical Solid Edge capabilities, but we've enhanced it, streamlined it, made it more effective for our customers to use based on feedback. Menu structures, as I mentioned already, very easy to navigate now and intuitive, customizable. You're looking here at the ability to change things rapidly with the visualization. So your workflows have been enhanced. Your capabilities have been enhanced with Solid Edge 2023. And this is just in the core product. So the ability to make these changes very quickly enables you to quickly and effectively complete your design product. Anything like that, Dan? Yeah, some of what you're seeing here is several years ago we invented a technology called synchronous technology, very fast and easy to use. We brought a lot more of that back into the ordered environment. So some of the technologies you're seeing here where it's dragging through the part and it figures out whether you want to add or remove material, those kind of things are coming from our experience in synchronous modeling and bringing that back into the ordered or history-based modeling. Yeah. You're also noticing here, we'll show you the material selection. You can either drag and drop it onto the selected part. You can also right-click on that part and then select it. That methodology as well. But that content, that information goes through the design process all the way down to the material library that you create or the bill of materials. The ability to quickly create and edit parts that are brought in, interoperability, whether it's a Solid Edge part or a competitive product part, SolidWorks, doesn't matter. You can bring it in parts or in assemblies. We'll talk a little bit more about that later. But the capabilities you're seeing here
to very quickly identify. You'll notice here also the drag and or the explode command. This is new, okay? The ability to not only explode an entire assembly, but also explode sub-assemblies. This gives you the ability to visualize what's happening in the part. So as you move this downstream, you know, the shop floor may want to take a look at it, or the assembly group may want to take a look at it, and now you can quickly visualize in a very quick method on how that looks and how it assembles. Yeah, thanks, Richard. So I was explaining a moment ago, but I want to go through it again because I think it's really important for those of you using history-based or ordered modeling in Solid Edge. We've come up with a concept called regions, where it automatically figures out, rather than all that trimming and extending that you're used to doing in Sketch, you can very easily use regions that are found automatically by the system. The new steering wheel that allows you to make those edits where things design intent is automatically recognized, we've moved that as well into the ordered environment. And if you want to remove material, want to add material, you simply drag in the direction you want, and that happens automatically for you. And we're seeing the benefits of this, again, with a beta customer, Jan Boss at Geha. He uses both ordered and synchronous, and being able to use those two in combination is the most productive thing in CAD today. As Richard said, we updated the presentation style. You're going to see, if you use other products in the Siemens portfolio, whether it's a Technomatics product or an NX product or others, you're going to see Solid Edge looks very similar. It's very easy to come and use those products together. We talked about the way we're bringing commands towards the cursor so there's less mouse travel. So as you see, the commands pop up right at the cursor, so this click less, do more. We've also improved the ribbon bar, as you see here. Now, our users are already seeing the benefits of this. Mirko Markovic at Kaiser has said, wow, I can already see how intuitive it is, and it's really helping my workflow overall be more efficient. You also saw at the end there the visual explode. I've seen that at least 1,000 times, and every time I see it, I still get excited about it. It's amazing technology. I think you're going to enjoy it as a customer. We continue to build out capture fit. We are able to color selected faces and so on. And again, Jan had many good things to say about it. We saw the Siemens visual materials, so really beautiful and deeply rendered materials, drag and drop. Okay, next up is interoperability enhancements. We talked about the accelerator portfolio. Well, that's a broad portfolio of software, and Solid Edge integrates into it better than ever before. So let's take a look. Thanks, Dan. What you'll notice here is our interoperability between not only our products, meaning Siemens-based products, but also between competitive products or products you want to import data in from. What you're looking at here is the ability to take this arm, for example, this robotic arm. We're going to highlight that. We're going to capture that information, not only the pivot points and the movement points, but we're going to be able to move it to what we call Siemens mechatronics, and we'll be able to take that information we capture here, and be able to move it over and leverage it in that environment. So the ability to create this movement, be able to leverage it in downstream applications, whether they're Siemens applications or other applications, is a huge advantage. You don't have to recreate information or recreate content. What you're looking at here is mechatronic design. You can see it actually in the motion. You're capturing all the motion. You're able to move it as it's intended, as you designed it. So there's you're not handing something off and then having somebody else try to figure it out. You figure it out as part of your design process. You can map that workflow out and that movement process out. And now when it goes down to validate that design through a third-party simulation product or a Siemens simulation product, you've got that same content. You're not working from a different design, and you're being able to validate what you're doing. Here you're seeing the movement, and then we'll showcase it as an actual movement of this machine, robotic arm moving up, taking the glass, taking it up and pouring the drink, and then setting the glass down. So the content or the capabilities here is really impressive, but it's not just from a Solid Edge perspective, it's also leveraging Siemens' other technologies. As Dan mentioned earlier, being able to leverage that overall portfolio really strengthens our ability to support our customers' needs and requirements. Yeah, you saw quite a few things there, and it's a little technical, but in Solid Edge, you're defining things, of how parts relate to each other. What are the joints like? Is there a spherical joint? Is there a revolute joint? We're now able to take that information, and instead of losing it,
We take that information downstream and use it directly. You don't have to recreate that. So through the PLM, XML, and JT file formats, we create a whole ecosystem of products. You also will see not just the kinematics and joints going downstream, if you will. You're going to see the physical properties go as well. We also transfer, we're going to talk more in a second about something called PMI, Product Manufacturing Information. That's a fancy term for 3D dimensions and annotations. But now we want to push that information into the model, be able to see in the model the dimensions and annotations. But we also want to take that downstream, whether that's to do some sort of tolerance analysis or some other thing you might want to do downstream with that information. We've also enhanced something we call CAD Direct. So CAD Direct means that you can bring in data from other systems and use it transparently without file translation. And in the past, we had that capability with NX. We now also have included SolidWorks, JT, STEP, and Parasolid. Full assemblies can be brought in and worked with in Solid Edge without translation. Now, a very important side effect of that is that you're not working with multiple files. So in the past, you would have to import something as a Solid Edge file and then use the Solid Edge file, and then maybe you got an update of the SolidWorks file, you have to update the Solid Edge file, then you have to update where it's used. None of that anymore. You simply use the NX SolidWorks JT directly in Solid Edge, no intermediate files to manage. Okay, so I talked about PMI, and we're going to talk about something else called MBD, or model-based definition. I think we're so used to sometimes using the system the way we've used it for 30 years that we don't realize it's a little strange. If you think about it, we put all this modeling together. We create the solid model, we create the assemblies, and then we create the drawings, and then we put the tolerances in the drawings. So if you need to know something about that part, you have to go to the model to get the geometry, you have to go to the drawing to get the tolerances. Well, that doesn't really make a lot of sense, right? The tolerances are a part of the model. They should be in the model. And so that's what model-based definition is all about. It's driving all the information up into the model and then being able to extract it and use it down in the drawing. Let's take a look at that. Yes, as you'll see, we're continuing to use the YANU part here. But what's interesting is, as Dan mentioned, the ability to be able to take that manufacturing data and use it downstream, not just on the design side. So you're looking here at the ability to auto-dimension. We can quickly auto-dimension this particular part of the YANU's assembly, and we can do it completely, okay, capturing all the information, or we can do it by a section and just highlight a specific section we want to focus on. Capturing all that information, be able to edit it very quickly. It's auto-dimensioning, basically. And it gives you also the ability to capture tolerancing. That information is very important when you're manufacturing a product, as you know. The ability to create and select surfaces and picture and create these images that you're doing, all this model data is available downstream. So whether you're yet leveraging the 3D model itself, or you're using it through like an application like Share, you can use all of this information data and visualize it. So you're looking at the right-hand side of the screen here, we can actually create views, snapshots, if you will, to very quickly associate those views and images with this particular 3D model. So when this model is sent downstream, you can quickly dimension it, as you see here, auto-dimension it. You can select a view. All that relevant information is contained within the 3D model. So when you talk about the building or the manufacturing process information, such as flatness and other types of information, notes, everything that's associated with the manufacture of that part, not the design so much, but the manufacturability of that part, this becomes very important. You can see that, when I already mentioned flatness, but you also notice, the holes, if it's a bolt hole pattern, you can define what the tolerances are for that, and very quickly take this information and put it into a drawing format. So not only have you automatically created the information and your views, now you can simply create a drawing from that information as well. So you're not recreating things, you're not wasting time, you're very quickly able to develop this part. And Dan mentioned earlier some of the sectioning views we're seeing here. Quickly the ability to shade certain areas and define what the concentricity is going to be of this particular part. You saw the right-hand click mouse functionality. We're showing a lot of information here in a very quick sequence, but what we're trying to convey is this technology is available now through Solid Edge 2022, or 2023, excuse me. And the ability to convey that to not only to your other designers downstream, but your manufacturing people, or the customer itself if you're manufacturing the part for somebody.
Yeah, so there's a lot in there. I think the most important thing for you to be thinking about is, can I take that information that's in the drawing and move it upstream into the model? And as a company, you need to be thinking about that as part of your digital transformation. Now, we recognize that not everybody is ready to then have 3D PDFs with a carousel and all that kind of thing, and that's fine. You can go there if you want to, but you can also use that information to automatically create drawings like you saw here. Now, we've also enhanced just the capability to put the dimensions in with something called auto dimensioning. You also saw a rearranging of dimensions. You may use this in drafting sometime, where the dimensions are clumped up a little bit, a little too tight together. We'll auto arrange those to be more aesthetically pleasing, and that will pull right down into your drawing. You also saw this palette. So as you create a view, let's say an ISO view, it's over here in the palette. I create a front view, it has certain dimensions on, certain dimensions off. It's here in the palette. And then the same thing with the right view or the side view. And then you can easily pull those down into your drawings. We just continue to add to the capability that's in there, so not only dimensions, but as you saw, geometric tolerance, like Richard was talking about, fit and class, text box annotations, the list goes on and on. Okay, next up is Solid Edge Inspector. Everybody is creating drawings, yes, but we also need to make sure those drawings are correct for manufacturer and that the manufacturing and the drawing are in sync. First article inspection, that kind of thing. So let's take a look at that. Sure. Continuing to use the Yanu data set, the ability to create this inspection information is very important. So you can identify a particular part. We're using this bracket again. We're going to be able to identify and put what we call balloons that establish what areas we need to measure, what are our key points, what are our datums for inspection. You can see here we're putting it into a form format where if you have an inspection engineer or somebody on your team that's responsible for driving those inspections and ensuring them, they can modify them. You'll see the automatic bubbles that pop up, or balloons. That information can be saved too. If you have a particular way your company does something or establishes inspection worksheets, you can do that as well. But it's very easy to navigate. It's also traceable, meaning that what that information is, if it changes, you'll see some of the changes here in graphic information. So if you've made an additional change to the part, we can track those changes as part of it as well. You can also set up standard routines for tolerance acceptance, export that information to a database or to an Excel file format. You saw here on the left-hand side of the screen a number of different formats you can export that to, so you can validate that information. You can also start to look at how we leverage this information downstream. You can create reports for a specific part or assembly of parts, and then share that. Here you're seeing it put into an Excel spreadsheet type format, but as you start to look at some of the information, you can be very specific. And here we're going to note a change. In this case, we've modified the holes, the location of the holes. That'll be tracked as part of your inspection. So it could be a revision 1, revision 2, whatever the revision number is, you can track that. And when you look at it, you can see the differences. So it'll actually pop up on the screen. You'll notice the different color combinations and codes, green, red, yellow, and then you can accept those changes and move forward. This is really interesting because when you start doing inspections, and you want to be able to track that data, that's the important part of first article inspections, to be able to track that information and report on it. That capability allows you to whether you're doing manufacturing for an offshore company or any other type of entity, you can provide them with this information and they know that the first article or the initial inspection meets their requirements. Here's another part of that assembly. We're just validating it, and then we're going to create additional information. It also tracks based on what type of tolerance setup you're going to do. You can do ISO, DIN, ANSI, whatever your standard requirements are for inspection, you'll have that in here, and those tables are readily available. A lot of information to go over in a very short period of time, but I highly encourage you to take a look at it. Dan? Yeah, so a fully capable product, Solid Edge Inspector, it allows you to do first article inspection, critical dimensions, and so on, very important to the manufacturing process. You can make reports to Excel and a variety of other formats as well. Okay, next up is simulation and making the most of your mesh. We put a lot of enhancements into simulation. It's really important that people who are in the room and on the web today, thinking about digital transformation
it's not just about creating a CAD model. You really need to be thinking about, can I do validation? Can I do early validation? Find problems earlier. And simulation is absolutely key to that. So let's take a look at it. Right, as Dan mentioned, the performance of a part or an assembly is extremely important, especially when you're trying to validate what kind of stresses or issues are going to be part of that design. You can validate that very quickly. Here we're going to take a caster or a caster assembly. We're going to take a look at this, and what we want to do is figure out a way to minimize the amount of material used to create this caster, but still maintain the performance we want in terms of stress or the type of requirements we have for the particular part. So when you look at this, we're going to do a very quick, we'll quickly assemble it or take a look at the surfaces, and we're going to optimize this surface through optimization. You can validate or you can assign what type of tolerances you want, but basically what you see here now is we've kind of optimized this in a generative design type of way, but you can also do it in a planar way where you only select one side of the surface and optimize that. But what you'll notice here, once we run the simulation, we can decide where the amount of force is coming from, what type of force it is, and we can run the validation. Once we do that, you'll see areas where potential problems could be with the design itself, and also what potentially could happen downstream once it's being manufactured. Did it stop? Oh, okay. So we're running the validation right now. We've assigned our forces. Now we're going to take a look at what happens here. So based on the forces that we've determined, we can start to take a look at this buckling or flexing based on the forces coming down from a particular angle. We can look at this, and you'll see over here the element quality. We can now go back in and say, well, when you get this type of information, they're all triangles or it's all a mesh. We can go back in and remesh this, which is very important because now that allows us or you to control the fidelity of that part. We're not relying on some specific algorithm that tells me what this is. You'll notice here there's a concentration point down here on the bottom. We're going to remesh that to see if we can get some better visualization of what's actually going to occur. And once we do that, you can see, you'll see the part here. Once we'll rerun the validation or the simulation, and you can start to see that area is a potential area of conflict based on our reevaluation or remeshing of the part. And you can determine whether I want to fix that now or is it okay for me to continue moving forward. Here we're looking at in the general context of the overall assembly. And that's pretty much it. Okay, so there's a lot going on there, and if you're not that familiar with simulation, it may be a little hard to understand. I'll try to explain it a little more slowly. But also, I encourage you to look at and understand simulation because it will save you a lot of money. If you find problems late in the design process or even in the field, it costs a lot of money. If you can find those problems early, a lot less money. So one of the things you saw is something called generative design, and that is you load the part, and then you say it's constrained in a certain way, and it tells you where it can take material out to save material. So it went by pretty fast, but this side here was full of material at the beginning, and having run the analysis, it removed this section, this section, this section, because it could, and not affect the part performance. Now, that uses a special technology called generative design. But also engineers are very particular about knowing the solution and how it was arrived at. So some engineers want to use, for example, Nastran to do the solution. That's what Richard was talking about, mesh on a mesh, because we create the mesh for generative design. That's the output of generative design. But then you can still take that, remesh it with a nice mesh that you can then take to Nastran or some other solver, gain perfect confidence in your results. We also continue to just work on those daily productivity enhancements, duplicating meshes, mesh quality check you saw, and more graphical reports as well. Generative design itself we have enhanced, so we've added a couple things that just make it easier. You don't want to take a part that's symmetric and have generative design make it non-symmetric. So instead we can slice it down the middle with planar symmetry and make sure the results are the same on both sides. Also, traditionally, generative design is about stress. Can I achieve a certain stress and factor of safety? Another type of analysis you might want to do is maximum displacement. This location on this part cannot move more than 0.1 millimeters.
now optimize and tell me where I can take away material and still meet that constraint. New in Solid Edge 2023. Next up is manufacturing enhancements. So you may very well know that Siemens is one of the largest manufacturers in the world. And in fact, our capabilities for programming NC machines have been around for 30, 40 years or more. Deepest technology in the business. And as John was saying earlier, we take these Siemens technologies and democratize them for smaller businesses. And that's the case here with manufacturing. So what have we done recently? Let's take a look. Thanks, Dan. Quite a bit, actually. We continue to build on the NX Pro or the CAM Pro product. We have new capabilities of roughing routines, identifying fixture designs. Here we're taking this particular part off of the assembly we looked at. We set it in the fixture. We've identified the material we're going to use, all being modeled. We have the ability now to do advanced roughing routines through multiple axis, the ability to quickly validate your designs. Here the tool path you're seeing here for a 4 or 5 axis machine tool, validating your design. You're looking at it in G and M code, so real machine tool language. So the capability of visually validating as well as looking at the actual NC code itself, okay? So a lot of enhancements done here. Here you see you running on a particular machine. That's all set up, and I'll talk a moment about this. It's through the machine sets, what we call now machine sets. You can identify a particular machine, a controller combination, and be able to actually visualize it graphically on the screen while seeing the actual NC code in a window. So that provides a lot of confidence when you get to the machine tool floor. What we're looking at here is the machine sets we talked about. There's also online our post hub, which literally has thousands of post processors. But you can select a particular machine set, download all that information. You can see it here, whether that includes what type of multiple axis post processors it has, any type of particular machine setups, tool settings. Here you're looking at a spiral roughing routine that's done on a multiple axis machine tool or machining center. So the capabilities that are built into CAM Pro continue to expand. So it's not just in our 2.5 axis, 3 axis, but all the way up to 5 axis. This year, what's new also is the wire EDM capabilities, okay? And the ability to create, tool and die from that context cutting. Also, the nesting has been updated to support, punch machines, things of that nature. So we continue to evolve and develop the capabilities of our CAM Pro product. Yeah, so as Richard was saying, some of the deepest technology in industry, this multi-axis roughing for 5-axis machining, one of the most complicated problems one might try to solve, now solve in Solid Edge CAM Pro and Solid Edge 2023. 4-axis machining, wire, EDM, it's all there. And Richard also mentions the smart machine kits and post hub. This is important as well. So when you create an NC tool path, at that point it's somewhat generic. It doesn't go for a particular machine. And you need to create what are called G codes and M codes for your particular machining center. And always how that's done and the software that does that has been complicated and had to be customized by professionals. Now many posts are up on Post Hub and you can get a post processor for your machine with little or no effort at all. Next up is technical publications. This is another area. I was talking to you earlier about simulation. If you're not using simulation in your business, you are leaving lots of money on the table because you can have errors later. The same is true with technical publications. You've created tens of thousands of files, hundreds of thousands of files. I have one customer who has 17.5 million files. And all that data can be used. It can be used not just for manufacturing or drawings, it can be used for technical publications, whether those are physical or they're web-based. So let's take a look at that. Sure. So again, leveraging the Yanu data set. Capabilities for TechPubs, we released this product about 1.5 years ago, 2 years ago now. And the ability now not only to do basic printed manuals, technical manuals, service manuals, things of that nature. We've also expanded now. You can do the PDF or the 3D PDF files for online usage, so the customers or clients can very quickly take a look at what it's doing. You can incorporate videos. We've updated the interface here, so it's very quickly to navigate it. It's almost like a Microsoft Word environment in a way. You can also select how images are displayed, whether it's in a web page or something along those lines, where you can import in the information or the image
You can set it so it fades in or jumps in, so a variety of different ways of displaying that. You can also set it so that it basically tells you a storyline. So if you're doing a service manual, for example, you can also set it up so that looking at this particular part and the imagery you look at, how do I disassemble this or how do I service this particular machine, it can be done very, very quickly. And keep in mind, all this data is associative with the design. So if the design changes, you can very quickly go back and update this very quickly. You don't have to recreate it. So that's a very important part. Dan also mentioned that some of that capability, this can be used for machine tool setup, for example, for parts, for new designs, for manufacturing, shop floor. And it can also be used for presenting to customers, okay, or end users. So the capabilities here are extremely expanded. When you start to take a look at context sensitive, here we're highlighting an area and then the graphic image changes as well. Here you can set imagery or how it's displayed and what type of things, this is more if you look at it from a product brochure, if you will, for online, selecting the color palette for the particular part. So if there's options available. So it's really greatly expanded when you start to take a look at the capabilities. I would highly encourage you to explore it if you haven't. It can be used for a variety of different ways. It just does not have to be for, like in this case, how we're showing it for a web page or a product catalog. It could be leveraged in a number of different ways. Yeah, so I think as you see that, you probably look at it and say, well, this looks like PowerPoint. I have these slides and so on, but it's really creating web pages for you. No programming, web pages that can be facing your customer, and they can navigate from page to page and get those interactive animations that you saw. I love some of the things like, fading in and out parts because you want to highlight them, or possibly flashing a part. All these new capabilities in Solid Edge 2023. Okay, so I also want to share with you something called value-based licensing that is a part of Solid Edge SaaS. We talk to many customers who love all of our application products, but maybe they can't afford all of those products, and they might use them from time to time. We provided a new way for you to consume Solid Edge products so that you can use what you need when you need it. It's called value-based licensing. So let's take a look how it works. New for Solid Edge, value-based licensing. A flexible licensing option to help you with the challenges of a rapidly changing development environment. This approach allows you to discover new Solid Edge add-on products while increasing flexibility for you and your team. Let's have a look at how value-based licensing works. Starting with the base application, Solid Edge Classic or Premium, value-based licenses offer a fully flexible environment in which users can explore different functionalities. Companies acquire a set of tokens which allow the running of a wide array of applications. Tokens are available in yearly subscription packs that make the add-on products available as a single shareable bundle. Tokens can be checked in and out to allow for maximum flexibility. Each add-on product consumes a defined number of tokens when in use. The total number of applications and which specific applications that can be checked out is limited by the number of tokens users have available. Value-based licensing is even more flexible when combining multiple users, each with their own desktop and set of tokens. Just imagine a worker is confronted with the maximum token limit. By having a joint token pool, the limitation is automatically lifted as he or she is able to claim unused tokens from a colleague. In this context, it's also perfectly possible for users to use the same application simultaneously, as long as the token maximum isn't reached. Value-based licensing gives you the ability to manage cost, discover new applications, and easily scale your business. In many cases, the total investment is less than individual licenses, yet the flexibility dramatically increases, regardless of whether the modules are used daily or occasionally. Value-based licensing, new for Solid Edge, offers a truly flexible, cost-effective, simple-to-scale approach that reduces risk over time and encourages users to maximally explore new possibilities. Yeah, so I think this is something that should be exciting to every person in the room, value-based licensing, because maybe you saw generative design today, and you said, that looks really interesting, I like that, but is it something I need to invest in? Well, instead, invest in value-based licensing, and you can use generative design, you can use point cloud visualization, you can use PCB collaboration, you can use any of the products you see here at any time
Using one today, using a different one tomorrow, using a different one this afternoon. And it's done because you buy pools of tokens, and you can use those tokens to run all these different products. And we'll continue to expand upon this. So they come in yearly subscription packs of 25 or 50, or if you're a larger customer, you'll buy several subscription packs, might buy 1,000 tokens. They aren't used up. As you use them, you then check them back into the pool, and they're available to other users. And you can mix and match as you need to. Okay, so we've talked about Solid Edge 2023 today, and I want to be clear that there are two ways to get Solid Edge today, or consume or use Solid Edge today. The first way is what you're familiar with, Solid Edge perpetual licensing. I buy a license, and I have that license, and I buy maintenance so that I can receive enhancements in the future. Very traditional way of licensing software. But we've now also introduced Solid Edge SaaS. And so it's a different way to license. It's a subscription-based licensing, but with many, many more capabilities. So you saw Accelerator Share today, and all that ability to collaborate. That comes with Solid Edge SaaS. You saw value-based licensing today, just a moment ago. That comes with Solid Edge SaaS. So you can choose to license Solid Edge in the way you always have, in the perpetual license way, or as Solid Edge SaaS with all the collaborative benefits, value-based licensing, and more. So as we said, we can't talk about everything today. We have a short time. If you want to learn more about Solid Edge 2023, visit it at siemens.com, and it's quite easy, solid-edge-2023, or use the QR code you see here. Now, I encourage you to not only use Solid Edge, but participate in the community. John was talking about the growing ecosystem and community of users. You could go online right now and talk with other users. Maybe you're exploring something new, like generative design, and you don't really fully understand it. Ask a question in the community forum, and we'll find answers for you. Or perhaps you're a Solid Edge expert user. You can go in there and answer questions for other users. It's a great online community that you find at community.sw.siemens.com. And of course, there are some people who have not yet tried Solid Edge. I encourage you to try it. We offer a 30-day full access trial, so all the different capabilities of Solid Edge are available to you. I feel very confident that once you've tried Solid Edge, you'll join the other users here in our webcast and the room today and be a Solid Edge customer. You can try it at siemens.com, try-solid-edge. And that is Solid Edge 2023, Create, Connect, Collaborate. Thanks so much. Thank you. Perfecto, pues muchas gracias, Dan, Richard. Como podemos ver, tenemos mucha información, mucho contenido, y ahora la pregunta que yo hacía al inicio de la sesión, en donde, bueno, el futuro se podrá predecir o no, empieza a cobrar sentido. Vimos temas de diseño, en donde podemos nosotros generar nuestro gemelo digital o gemelo virtual. Considera peso, considera fricciones, considera resistencia, y la idea justamente es poder analizar en una etapa temprana de diseño todo lo que conlleve al desarrollo de producto, hacer pruebas sin que esto me impacten, obviamente, en tiempo y costo. Vimos temas de simulación, diferentes fenómenos físicos, temas de manufactura para poder llevar a la realidad estos productos por el proceso de manufactura que se considere. Vimos temas de colaboración, muy importante hoy en día, pues realmente de qué serviría la información y los modelos si no puedo yo compartirla de manera interna o hacia mis clientes y proveedores. Entonces, como ven, es un portafolio completo que soporta el desarrollo de nuevos productos, más de 500 mejoras, y eso es pues solo lo que podemos ver o el front-end de la aplicación. Detrás hay muchísimas mejoras y aplicaciones que se encargan de optimizar los equipos de cómputo que tenemos para poder sacar el máximo provecho. Vamos a pasar a la siguiente parte de esta presentación de este día, en donde pues mencionamos los productos, las capacidades que tienen, pero qué mejor que nuestros clientes nos ayuden a transmitir qué beneficios han tenido en el uso de la herramienta. Voy a invitar a este escenario al ingeniero Salvador Lara,
un viejo conocido, viejo amigo, usuario de la tecnología desde hace tiempo, que nos va a poder transmitir de manera perfecta para qué lo utilizan en Fruhauf México. Él pues está encargado de la parte de diseño, validación mediante métodos numéricos, utilizando desde luego también herramientas de simulación, y pues el objetivo es, como mencionamos, validar, hacer cambios, consideraciones en el producto antes de que éste siquiera sea fabricado. Entonces vamos a ver de qué tipo de productos hablamos para que podamos darnos una idea. Entonces, Salvador, si gustas pasar por favor al escenario, muchas gracias y bienvenido. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días antes que otra cosa. Muchas gracias a Siemens por la invitación que nos hicieron el día de hoy para presentarles qué es lo que es Fruhauf de México. Mi nombre es Salvador Lara, soy ingeniero de producto dentro de Fruhauf y mi labor principal, como ya lo mencionó Franco, es el uso y manipulación de softwares de ingeniería tanto para el diseño como para la simulación. El día de hoy quiero hablarles un poco cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en el uso de Solid Edge y FIMAP, para lo cual vamos a tener esta pequeña agenda en este espacio, que primero voy a contestar quién es Fruhauf y qué es lo que hacemos, qué tipo de productos ofrecemos al mercado, para después entrar de lleno a cuál ha sido esta experiencia que hemos tenido con Solid Edge y FIMAP. Bueno, Fruhauf es como tal una empresa líder en el ramo, somos una empresa con más de 100 años de experiencia. Fuimos fundados en 1914 por August Fruhauf, que es el señor que ven ahora en la imagen, el cual en este tiempo desarrolló el concepto de semirremolque. Un remolque como tal es cualquier tipo de vehículo no motorizado que esté destinado para trasladar mercancía de un punto A a un punto B. Como no está motorizado, requiere estar conectado forzosamente a un vehículo que sí tenga motor. Desde este tiempo, August Fruhauf se inmiscuyó en varios tipos de empresas y logró solucionar cualquier tipo de necesidad de transporte de mercancías, a tal grado que el Salón de la Fama del Automóvil reconoce a August Fruhauf y Fruhauf como empresa como los inventores del semirremolque. En la actualidad, Fruhauf tiene la capacidad técnica de desarrollar cualquier tipo de remolque, como pueden ser plataformas, tanques, tolvas, portacontenedores, etc. Además de que todos nuestros productos se adecúan a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. En toda esta historia, ¿cómo se involucran Solid Edge y FIMAP? Como la gran mayoría de las empresas, Fruhauf comenzó debido a la temporalidad en el desarrollo de sus productos a lápiz y papel. Eventualmente migramos a plataformas bidimensionales, pero debido a este auge tecnológico, para poder estar a la vanguardia con respecto a nuestra competencia, en 2006 nos decantamos por cambiar una plataforma tridimensional y la elección fue Solid Edge para el diseño y FIMAP para la validación. Ya siendo un poco más puntuales, ¿qué es lo que hemos logrado con Solid Edge? Gracias al conjunto de herramientas que ya vieron en la presentación anterior, Fruhauf logró mejorar sus tiempos de diseño con respecto a la plataforma bidimensional en un 50%. Es decir, tuvimos todo este tiempo para desarrollar más productos y para llegar antes a la etapa de fabricación. También otra de las herramientas que nos gusta bastante ya dentro de la interfaz de Solid Edge es la posibilidad de crear renderizados, es decir, imágenes fotorrealistas de lo que va a ser la unidad una vez que esté terminada. Con esto podemos llegar con nuestros clientes y mostrarles cómo va a quedar su producto el que nos están solicitando y hacer algún tipo de cambio si es que es necesario. También siendo un poco más puntuales dentro de las capacidades de Solid Edge, nuestros productos son ensambles muy grandes de cerca de más de 1000 piezas, 5000 inclusive, y Solid Edge corre este tipo de ensambles sin ningún tipo de problema. Entonces podemos visualizar cada uno de los detalles que tiene cada una de las unidades dentro de esta interfaz. Podemos ver si podemos cambiar alguna pieza, reducir peso, etc. Además de que, como es muy común en un entorno de diseño poder realizar cambios dentro de la interfaz, dentro del producto,
La tecnología sincrónica de Solid Edge o Synchronous Technology, como gusten decirle, nos permite realizar esto de manera muy rápida. Para ejemplificarlo, quisiera que me acompañaran a ver el siguiente video. En este caso es la interfaz de Solid Edge como lo ocupamos en Fruhoff, y en este caso es uno de nuestros productos estrella, un camión de volteo. Como pueden ver, en la interfaz de Solid Edge tenemos cada una de las piezas que se van a utilizar en ese producto en específico, piezas de lámina de metal, tornillería, llantas, inclusive la cabina del camión la podemos tener completamente visualizada en el entorno de Solid Edge. Y otra cosa que también nos es bastante útil es poder realizar algún tipo de simulación de cómo se va a comportar el producto cuando esté fabricado, por así decirlo. Como puede ser... Sí. Creo que se pausó el video. A ver. Bueno, básicamente lo que hacemos dentro de este entorno de simulación para ver qué es lo que va a pasar con el diseño como tal es, por ejemplo, visualizar cómo se va a comportar el movimiento de la batea, que en este caso estamos seleccionando el entorno de Solid Edge, y a través de las herramientas de volante que pueden ver ahora dentro del programa, podemos manipularla, podemos moverla y checar cómo se va a comportar. En caso de que haya algún tipo de interferencia dentro de la estructura del ensamble como tal, podemos corregirla a tiempo. Esto con la finalidad de que cuando esté el producto terminado no haya algún tipo de problema con nuestros clientes o bien haya algún tipo de problema durante la manufactura. También podemos checar si las piezas, ya como tal en el ensamble general, están correctamente vinculadas para asegurar la manufactura, la soldadura o la tornillería. Y bueno, todo esto lo podemos realizar de manera muy eficaz dentro de Solid Edge. Y también otra cosa que es muy útil dentro de dicha interfaz es poder checar cómo se van a comportar ciertas piezas del ensamble. Como por ejemplo, bueno, ahorita que avance el video. Parece que tenemos un problema con el video, pero bueno, vamos a seguir. Dentro de lo que quería mostrarles era cómo podemos llegar a la fabricación final de una pieza. Es decir, tenemos una pieza de entrada como puede ser el modelo de la batea que vieron hace un momento, corroborar por medio del módulo de sheet metal que es bastante utilizado dentro de Fruhoff, cómo tenemos que iniciar la fabricación de una lámina, checar los dobleces y después pasar al plano de fabricación. También otra cosa que quisiera hablarles es cómo desarrollamos nuestros diseños. Partimos de un análisis técnico comercial que es conocer las necesidades de nuestros clientes, adaptarlas y plasmarlos por medio de Solid Edge. Lo llevamos al entorno de este software y podemos checar una primera propuesta de lo que va a ser el diseño final. Esta primera propuesta la validamos por medio de FIMAP para conocer puntos críticos, cualquier tipo de problema que pudiera tener el diseño, lo validamos. En caso de que lo haya, realizamos una segunda revisión dentro de Solid Edge, una optimización del diseño, y este ciclo se va a repetir hasta que tengamos una propuesta final que se adapte a los estándares de calidad que acostumbra Fruhoff a entregar a todos nuestros clientes. Y finalmente podemos pasar a una etapa de liberación del diseño y de fabricación del mismo. Y bueno, hablando de la validación que nos permite realizar FIMAP, lo que vamos a hacer ahora en este video es checar qué es lo que tenemos que hacer para poder validar cada una de las piezas dentro de la interfaz de FIMAP. Por ejemplo, aquí tenemos que definir cuál va a ser el dominio de análisis de nuestro modelo, como por ejemplo puede ser la batea del camión, o bien puede ser la unidad completa. Creo que tenemos problemas con los videos, vamos a continuar. Bueno, básicamente lo que se hace dentro de FIMAP es seleccionar todos los módulos que van a componer al diseño final y pasarlo directamente a la interfaz de dicho software. Aquí realizamos la malla, como lo vieron hace un momento en la presentación anterior, realizamos la división de los elementos finitos, asignamos materiales, cargas y condiciones para que podamos saber qué es lo que va a pasar con nuestro diseño. Y ya para terminar, quisiera hablarles un poco de cuáles son los proyectos que tenemos actualmente con Siemens. Primeramente, el año pasado adquirimos una licencia para FIMAP de simulación de análisis dinámico y de vibraciones,
Cualquier tipo de producto que esté sometido a movimientos constantes es propenso a fallar debido a las vibraciones. Entonces, lo que tenemos que hacer por medio de este módulo que adquirimos es predecir esto, como lo mencionaba Franco. Podemos predecir qué es lo que va a pasar y evitarlo antes de que pase. En el presente año vamos a trabajar también para la adquisición de FlowFD, que es una herramienta que se incorpora a la parte de Solid Edge, a la interfaz de Solid Edge, para análisis de tanques y tolvas. Los fluidos como tal son un material que son difíciles de predecir, entonces tener ese tipo de herramientas nos va a permitir optimizar diseños de rompeolas o bien la estructura completa del tanque. Eso ya sería una plática a futuro que hemos tenido tanto con Siemens como con Golte, que es el canal que nos ha apoyado en todo este tipo de adquisiciones. Un análisis de fatiga estructural, un módulo que nos permite hacer esto y saber cuál es el ciclo exacto de vida de cada uno de nuestros productos. Con esto podemos saber qué es lo que va a pasar en un determinado producto debido a esfuerzos cíclicos. Y bueno, esto sería básicamente todo. Aquí dejo mis datos de contacto por si hubiera alguna duda. Perfecto. Pues muchas gracias, Salvador. Como ven ustedes, hablamos de remolques, claro, que incorporan modelos sólidos, elementos de chapa metálica, estructuras, elementos de librería, la cantidad de componentes. Entonces, realmente la complejidad, pues obviamente es muy, muy alta. Entonces, ahora cada que ustedes vayan en una carretera, en una autopista y vean Fruja, bueno, pueden estar seguros de que estos remolques se diseñaron con las soluciones. Muchas gracias, Salvador, y pues nuevamente comprometidos para poder ayudarles a seguir optimizando los productos. Claro que sí. Gracias. Vamos para uno. Listo. Gracias, chavo. Bien, vamos a continuar. Tenemos un caso de éxito más que me complace mucho en anunciar. Al final hablamos, como ven, de partes complejas que resuelven las necesidades de la industria, que cada vez pues, son más complejas. Nosotros como usuarios cada vez queremos los productos pues, más pequeños, más bonitos, más ergonómicos, más sustentables, ¿no? Entonces eso, al trasladarlo a la industria, pues se vuelve muy, muy complejo. El siguiente caso de éxito, bueno, es una compañía que entraremos más a detalle y me ayudarán a presentarla con Santo y Seña. Justamente es una compañía que se dedica a desarrollar máquinas de manera modulares, máquinas para lavado de piezas automotrices. Quiero invitar al estrado a Matthew Fresco, quien tiene más de 24 años de experiencia en diseño y procesos de manufactura, especializado en la industria automotriz, aeroespacial, petrolera y defensa, y finalmente hoy es el director de WashTec, quien utiliza nuestras soluciones desde ya hace algunos años. Entonces, Matthew, por favor, si nos puedes transmitir en qué te ha ayudado las soluciones y cómo lo han manejado. Gracias, muchas gracias. Buenos días, entonces, yo soy Matthew Fresco, soy el director de la empresa WashTec. Es una empresa que se dedica a fabricar máquinas de lavado, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero básicamente todo lo que hacemos está hecho a la medida. Y todo lo que hacemos lo hacemos desde cero, con diseño, diseño de proceso de fabricación, ensamble, automatización y demás. Entonces, un software de diseño para nosotros es relativamente importante, ¿no? Entonces, algunos de los puntos a recalcar son lavadoras no de ropa, son lavadoras para piezas mecánicas, piezas que van a encontrar en transmisiones de autos, en trenes de aterrizajes de aviones, en cantidades diferentes cosas. Tenemos también gamas para semiconductores, gamas para prótesis médicas o cosas del estilo. Y básicamente todos los clientes tienen una necesidad diferente, volúmenes de producción distintos, piezas diferentes, materiales diferentes. Cada máquina es diferente de la otra. Si vendemos a veces varias iguales es porque las vendemos el mismo cliente sobre la misma línea, ¿no? Entonces,
todas las máquinas diferentes, muchas piezas que ensamblar en cada iteración, y básicamente la parte solamente del ensamble, no de diseñar las piezas, sino solo de ponerlas juntas, la posición correcta representa casi el 50% de nuestros tiempos de diseño. Entonces, muy importante para nosotros la parte de ensamblar en Solid Edge. Vamos a ir viendo unos pequeños videos con algunas de las opciones de cosas que para nosotros son realmente un marcador de diferencia con otros softwares que existen en el mercado y que hacen que nosotros nos guste mucho este software para el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, una de las funciones que gustamos mucho es la parte síncrono, de las que estaban hablando mis compañeros, para poder agarrar superficies, jalarlas, desplazarlas, modificar relativamente rápido. Síncrono es un método que nos permite trabajar con geometrías burdas. Creemos un bosquejo de una pieza sin dimensiones, con geometrías básicas, la vamos a integrar, en ese caso, en un ensamble, y rápido le vamos a poder agregar barrenos, geometrías, y modificar las geometrías existentes, ¿no? Entonces, agarramos una pieza básica que va a ser, estamos intentando crear un soporte en la parte trasera, un soporte de acero con lámina doblada, y vamos a querer montar ese panel para una línea de ensamble con un botón de paro de emergencia y uno de inicio de ciclo. Y lo vamos a poder ajustar con el entorno de trabajo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, editamos esta pieza dentro del ensamble, no tenemos que abrir la pieza como tal. Creo 4 barrenos al azar en cualquier posición y les voy a poder referenciar directamente con lo que son los agujeros de sujeción del panel de control. Entonces no tengo que poner ninguna dimensión ni nada, simplemente alineo las cosas con la realidad del otro componente, ¿no? Entonces, para piezas únicas que tenemos que desarrollar relativamente rápido, una función bastante eficiente. Okay. Alguna otra función que nos gusta mucho es la forma de la que manejan las relaciones. Las relaciones son la forma de amarrar, de relacionar dos componentes. A veces no se van a mover uno respecto al otro, a veces se va a permitir una rotación, a veces se va a permitir una traslación, etc. Cuando importamos piezas de terceros en el programa, pues nunca tienen relaciones, ¿no? Se importan solo los volúmenes, las geometrías, y no saben qué tienen que hacer los unos respecto a los otros. Entonces aquí, por ejemplo, estamos importando un robot de un proveedor que nos mandó su 3D, y tenemos que hacer nosotros después cinemática y cosas así. Entonces tendríamos que ir uno por uno identificando los ejes, dando una relación de la pieza de este eje con la del otro. Y aquí en Solid Edge tenemos dos cosas maravillosas. La primera es el asistente para crear relaciones que nos va a permitir trabajar en todo un ensamble. Y el segundo es el Relation Manager, que nos va a permitir revisar cuáles son las relaciones existentes, eventualmente editarlas, borrarlas, permitir más cosas o menos cosas, ¿no? Entonces aquí acabo de importar esa relación, ese sólido. Por default, todas las piezas están grounded, están fijas. Voy a quitar la fijación en todas las piezas que no necesito fijas, solo quiero la base fija. Y voy a decir que quiero analizar y crear automáticamente todas estas relaciones. Ya fueron 5, 10 clics. Ok, ya está. Intento moverlo, no lo puedo mover porque está totalmente definido. Tengo que simplemente anular una relación que es la de posición de una cara, y ahora ya está totalmente definido mi ensamble. Entonces ahora acabo de ahorrar contra otros productos, contra otros software en el mercado, casi 1 hora de trabajo, ¿no? Que hice en 15, 20 segundos, ¿no? Aparte de Synchronous, hay
Entonces acabamos de poner un componente en posición. Aquí vamos a poner una válvula, a fijar una válvula sobre una placa de acero. Una vez que hemos hecho eso, en conjunto con Synchronous, creamos los hoyitos, los posicionamos, después podemos duplicar esos hoyos en varias posiciones. Genial, ahora hay otra función que va a venir súper bien con eso, que se llama Capture Fits. Capture Fits, yo voy a importar un primer componente, voy a copiar las relaciones de este primer componente y las voy a definir que sean por defecto. Cada vez que voy a importar ese componente, con un par de clics voy a estar en capacidad de ubicarlo. Entonces, en este caso, vamos a insertar una válvula. Decimos que la cara trasera de la válvula tiene que ir en la cara, el agujero 1 en el primer agujero, el segundo agujero con el segundo agujero. Bien, ya está definido mi válvula. Ahora quiero hacer un capture fit de ese trabajo, de esas tres relaciones que ya hice. Entonces voy a hacer ese capture fits, voy a guardarlo por default. Ahora cada vez que importo esta válvula o que la vuelvo a pegar, por default me pide nada más que dé clic en una cara plana, un agujero, otro agujero y ya está definido al 100%. Entonces fácil y rápido, ya puedo colocar otras 3, 4, 5, las que sean necesarias, ¿no? Y como están totalmente definidas, si desplazo mis barenos, pues todo el mundo se desplaza junto, ¿no? Entonces, muy conveniente para trabajar en conjunto con el modo de síncrono. Otra función interesante, la capacidad de seleccionar todas las piezas idénticas dentro de un ensamble, ¿no? Hay un modo especial de selección que permite seleccionar todas las que sean idénticas y las puedo reemplazar, en este caso las voy a reemplazar por tornillos más largos o diferentes con el módulo de Standard Parts que está dentro de Solid Edge también. Y eso me permite tener acceso a todas mis piezas de la ferretería sin tener que diseñar individualmente cada tornillo, etcétera, etcétera, ¿no? También hace ahorrar bastante tiempo. Ok, aquí tenemos un ensamble grande, esta es una línea automatizada de producción, hay varias máquinas CNCs, varios robots, etcétera, etcétera. Está un poquito pesado sobre mi máquina, necesitaría o una máquina más potente, más cara, o puedo también trabajar ensambles muy grandes así, escondiendo, vaciando de la memoria piezas que no son relevantes para mí ahorita. Todos los tornillos no me sirven. Entonces, para no tener problemas de visualización, lo que puedo hacer es seleccionar por tamaño de componentes. Tengo una función que me va a permitir seleccionar por tamaño de componentes para que no afecte mi visualización y maximizar también los rendimientos, ¿no? de nuestra máquina. Hay formas de definir el tamaño máximo o podemos simplemente cambiar el cursor y seleccionar más o menos cosas que queramos esconder. Y aquí, una vez que tenemos hecho esa selección, vamos a tener la capacidad de darle un botón derecho, de decir esconder, y una vez que está escondido, tenemos un botoncito arriba que nos va a permitir vaciarlo de la memoria, ¿no? Entonces ahorita lo escondo y enseguida lo voy a vaciar de la memoria, pum, y ya con eso ya no lo tengo que procesar y todo mi ensamble se va a mover mucho más rápido. Otra vez, ¿no? Siempre es importante recordar que la mejor inversión que podamos hacer son en las herramientas de nuestros oficios para poder trabajar de forma más rápida, más efectiva y ser más relevante frente a la competencia. Les agradezco a todos. Muchas gracias, Matthew. Déjame poner por acá. Muchas gracias, Matthew. Y puntualmente, pues bueno, he tenido el honor de visitar la planta de WashTech y es impresionante el nivel de detalle que manejan. Ahora vimos solamente algunas de las funciones, pero tenemos la parte eléctrica, la parte de simulación y bueno, es muy impactante ver el gemelo digital y la máquina al lado.
y si quieres hacer alguna modificación, justamente pues es muy fácil probar cómo lo harías, qué implicaciones tiene, Así es. calcular temas de costos, inclusive tiempos, y pues bueno, eso sin duda es Y simulaciones de fluidos y mucho más, ¿no? Exactamente. Entonces, pues muchas gracias y seguramente Franco. de mucha utilidad. Muchas gracias, Matthew.